the Moran community in Arunachal Pradesh has broken out in celebrations following the important and historic Assam cabinet decision adopted to provide permanent residential certificate or PRCs to the Moran community people residing in Arunachal Pradesh for several decades. Well, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, after chairing a cabinet meeting, said that it has been a long pending demand of the Moran community residing in Arunachal Pradesh. However, due to various reasons, the Arunachal Pradesh government is unable to grant PRC to the people from Moran community. We have reactions coming in from youths representing the Moran community. Listen in. मोरान ट्राइब जितने भी रह रहे हैं उनको पीआरसी दिया जाएगा बोल के ऐसा एक डिसीजन आया है। लेकिन ये पीआरसी जब तक अरुणाचल गवर्नमेंट पीआरसी प्रदान नहीं करेगा, जब तक अरुणाचल गवर्नमेंट पीआरसी इशू नहीं करेगा, तब तक ये असम से देने का एक डिसीजन लिया है। क्योंकि जॉब के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा था पीआरसी के लिए, इसके लिए एक डिसीजन लिया था। जब हम लोग प्रोटेस्ट किए तब हम लोग 3 गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग अपील किया था कि हम लोग को अरुणाचल में जितने भी मोरान कम्युनिटी रहते हैं और अदर्स नॉन एपीएसटी रहते हैं, जो इंडिजिनियस नॉन एपीएसटी रहते हैं, उनको पीआरसी देने के लिए। इसलिए आज आप लोग का सामने इसलिए है कि एक क्लियरिफिकेशन देने के लिए कि ये अलग नहीं सोचना है। हम लोग का जो डिमांड है अरुणाचल गवर्नमेंट को, वो हम लोग जारी रखेगा और आगे भी हम लोग मांग करते रहेगा। प्रथमते आज लेकांगबासी मोरान राइजर फाলৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক হিয়া ভৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। অৰুণাচলত থকা মোৰান জনগোষ্ঠী সকলক আজি পিআৰচি প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি সকলো লেকাংবাসী ৰাইজে তথা মোৰান ৰাইজে হিয়া ভৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে যিখিনি চৰকাৰৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি 1972 পৰা যদি হিচাপ কৰোঁ, আজি 53 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল। আমি বৰ অসমৰ পৰা যেতিয়া অৰুণাচল ভাগ হ'ল তেতিয়া আমি ইয়াত থাকি যাবলগীয়া হ'ল। কিন্তু আজি 53 ইয়াৰ্ছ হ'ল না, আজি আমি অসমতো আমি একো ফেচিলিটি পোৱা নাই, আমাৰ ডকুমেণ্ট পোৱা নাই, আমি অৰুণাচলতো পোৱা নাই। কিন্তু আজি ঐতিহাসিক দিন 20 মাৰ্চত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দ্য অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম, ইমান এটা ভাল ডিচিজন এটা ল'লে। আমাক যোনবিলাক ডকুমেণ্ট, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কাৰণে যোনবিলাক পঢ়িব যাবৰ কাৰণে যিমান ষ্টুডেণ্ট কাৰণে ডকুমেণ্ট ইছ্যু হ'ব, আমাৰ জব কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা ভাল দিন আমাৰ কাৰণে। All right, and on this, I'm being joined live with my colleague Ripunjoy Das from Dibrugarh. So, Ripunjoy, the Moran community in Arunachal Pradesh, they have, broken out in celebrations following the important and historic Assam cabinet decisions adopted to provide PRC to the Moran community people in Arunachal Pradesh. So, give us more details regarding this, Ripunjoy. It has been a long demand by that community, isn't it? Yes, definitely, Priya. It has been a long pending demand, and for which the community erupted in celebration by bursting of firecrackers and celebrating. Last night itself, we got those visuals exclusively, which were played in Northeast Live. So the thing is that, Priya, as you have seen from the bites of the people over there, they have been demanding the PRC status, permanent residential status, for various reasons, which is quite obvious also, because that area, particularly in Namsai district, Lekang circle, there is a whole lot of communities who have been residing for several decades now, like the Moran community, the Deuris, the Ahoms, the Tea community people, Adivasis, Sonowal Kacharis, and Sutias. They have been staying there for several decades now, and they were continuously denied of any kind of government certification. Like the important one of them is the permanent residential certification, which is mandatory for any youth to apply for any kind of higher studies or any kind of jobs. So they have been agitating for this for quite long period,
and we have been covering those agitation also. There have been roadblocks, there have been bans, there have been several protest programs. And Priya, as just a prelude to this, yesterday's important cabinet decision was when Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma was on a campaign trail in Tezu, which is in Lohit district of Arunachal Pradesh, during the last assembly election in 2024, Arunachal Pradesh elections, I mean to say. He made an announcement there that Assam government will consider giving PRCs to these communities who have been residing in Arunachal. And accordingly, yesterday's important cabinet decision came, and there was naturally very much celebration all over Arunachal, and people have welcomed this decision taken by the Assam cabinet by heart. Priya. Right, Ripunja Das, thank you so much for all those details.